The trails that persist that I've seen over the last few years are very different to any trails that I've ever seen before, and I do not understand how they persist so long. It's normally a contrail would last 1 or 2 minutes or maybe 5 minutes, but to look up into the sky and see a trail slowly drift by for an hour is very unusual. If you look at the phenomenon in general, you cannot explain it by just burning fuels by aircraft and temperature and humidity of the air. Those contrails cannot last long. So any persistent contrail must have other explanations. Les conséquences sur la santé sont obligatoirement néfastes parce qu'il y a des chlorures, il y a des sulfates de barium, il y aurait des sels d'aluminium, il y aurait des sulfates de fer. Donc tout ça ne peut pas beaucoup cohabiter avec la nature. Donc on mange des aliments forcément souillés par ces sels. Et à long terme, il y aura un effet sur la santé, inévitable. I am concerned about the chemtrails. The main difference is that these kind of trails, they remain in the sky for a very long period of time, hours or in some cases even for a whole day. Some scientists with whom we have been collaborating through correspondence, they have told us that in the universities in the United States, they have carried out these kind of experiments that they either sent small planes and collected the samples from the air, and then they analyzed them. They found in high percentage quantities of aluminum and barium, which we know that they have this kind of effects to the human health and also to the environment. Het gaat over chemische producten, ethyleen, dibromide, mycoplasma, schimmels enzovoort. En over virologische producten. Si les militaires répandent, entre autres, du barium, ils doivent forcément l'acheter quelque part. Nous avons l'idée de visiter le site internet des marchés publics de la Défense nationale en France. Après quelques recherches, la chance nous sourit. Nous trouvons un appel d'offres de la Direction générale de l'armement pour 10 tonnes de sulfate de barium. À quoi peut bien leur servir une telle quantité? À la déverser dans l'atmosphère? Nous retournerons sur le site quelques semaines plus tard. L'annonce a disparu depuis notre visite. Bizarre. Les militaires ont-ils quelque chose à cacher? Antonio Di Pietro è con l'Italia dei valori. Mi piacerebbe che lei facesse chiarezza davanti a tutti gli italiani, a tutto il Parlamento, su 2 elementi fondamentali che assillano gli italiani. Uno, il signoraggio bancario. E poi vorremmo sapere come mai degli aerei della NATO ci sorvolano sopra la testa rilasciandoci scie chimiche con metalli pesanti e bario. Grazie Antonio. Prego Pietro. Immediatamente, sul signoraggio bancario, questo è uno scandalo davvero. Il signoraggio bancario è peggio di un'estorsione, proprio perché è legalizzato. Con riferimento invece alla questione degli aerei, qui è un problema ancora più complesso. I nostri spazi, sì. Ma non solo i nostri spazi, i nostri siti
marini e terrestri. Ancora oggi sono occupati, Soros sta facendo una grande battaglia, sono occupate da realtà militari non italiane. Ora, che ci debba stare dislocato nel territorio mondiale dei luoghi di ammassamento, accumulamento e detenzione, per l'amore di Dio, ma che debba essere tutto questo fatto senza il coinvolgimento, noi in Italia non sappiamo neanche se e quante bombe atomiche abbiamo. Pare che ce ne siano. Ce ne siano. Sì, sì. Si è parlato di Aviano, insomma. Ma non è possibile che altri decidono per noi, è una limitazione di sovranità. Dopodiché noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ci mancherebbe altro. Tutti quanti vorremmo, io sento dire molte persone, non ci deve stare, ho sentito anche in alcune discussioni del programma, la polizia deve essere disarmata, mi piacerebbe pure a me. È un'utopia, però voglio dire, stiamo con i piedi per terra. Certo, non occorrerebbe la legge penale se gli uomini fossero degli angeli. E adesso un servizio curioso che riguarda il fenomeno delle scie chimiche in atmosfera, di cui si parla molto su internet ma poco sugli altri media, un fenomeno che sembra coinvolgere anche il Molise. Un gruppo di cittadini ha presentato anche 2 esposti denuncia al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e all'Agenzia regionale di protezione ambientale. Ce ne parla Giuseppe Lanese. Si può modificare il clima? È possibile far piovere a piacimento? Gli antichi sciamani usavano danze e invocazioni, gli scienziati di oggi invece, secondo alcuni, sembra ci stiano provando attraverso sistemi più tecnologici e non proprio convenzionali, complici alcune multinazionali e perfino i governi. Sono centinaia i siti internet che parlano di presunte sperimentazioni attuate attraverso il rilascio di sostanze chimiche nell'atmosfera all'insaputa dei cittadini, sostanze nocive per la popolazione che con le piogge si fissano sul terreno. I blog di mezzo mondo puntano il dito contro le scie chimiche degli aerei, accusate di essere molto di più dei semplici scarichi emessi dai motori. Il fenomeno è stato notato spesso anche nei cieli molisani e alcuni cittadini hanno deciso di andare a fondo alla questione, facendo effettuare delle analisi dopo il passaggio di queste scie. Ecco cosa hanno scoperto. Io ho fatto effettuare delle analisi chimiche su della neve che... So che le scie chimiche degli aerei contengono alluminio e so che è assodato che l'Alzheimer è dovuto anche a sostanze che contengono alluminio e non riesco più a far decollare. Could a strange substance found by a southwest Arkansas man be part of a government test? Well, that's the question at the heart of a phenomenon called chemtrails, now getting widespread attention. Well, tonight, KSLA News 12 investigation reporter Jeff Farrell shows us the results of testing we had done about what's in our skies. It seemed like some mornings it was just crisscrossing the whole sky. It was just like a giant checkerboard. Bill Nichols snapped several photos of the strange clouds from his home in Stamps, Arkansas. They begin as normal contrails from a jet engine, but do not fade away like a normal contrail. Soon after, he saw particles in the air. You know, because we'd see it drop to the ground in a haze. Nichols then noticed the material collecting on the ground. This is water and stuff that I collected in bowls. I had it set out in my backyard on my dad's pickup truck. KSLA News 12 had the sample tested at a lab. The results? A high level of barium, 6.8 parts per million, more than 3 times the toxic level set by the EPA. Armed with these lab results about the high levels of barium found in our sample, we decided to contact the Louisiana Department of Environmental Quality. They told us that yes, these levels are very unusual, but at the same time they added the caveat that proving the source is a whole other matter. Barium is a hallmark of other chemtrail testing, which even attracted attention from a Los Angeles TV station. There's already no shortage of unclassified weather modification programs by the government. But those who fear chemtrails could be secret biological or chemical testing on the public point to the 1977 Senate hearings in particular, which confirmed 239 populated areas had been contaminated with biological agents between 1949 and 1969.
Later, the 1994 Rockefeller Report concluded hundreds of thousands of military personnel were also subjected to secret biological experiments over the last 60 years. But could secret testing be underway yet again? I'd rather it be something inert and benign, something that's, not causing any damage, but I'd like to know what it is. KSLA News 12 discovered chemtrails are even mentioned by name in the initial draft of House Bill 2977 back in 2001 under the Space Preservation Act. But the military denies any such program exists. Jeff Farrell, KSLA News 12 reporting. And, it turns out until 9 years ago, the government had the right under U.S. law to conduct secret testing on the American public under specific conditions. Only a public outcry repealed part of that law, with some exceptions. Jeff's report mentioned high levels of barium linked to those alleged chemtrails. We wanted to find out exactly what effects barium has on the body. We spoke with Mark Ryan, the director of the Poison Control Center. Ryan tells KSLA News 12 that short-term exposure can lead to anything from stomach to chest pains. Long-term exposure causes blood pressure problems. Ryan addressed concerns by chemtrail researchers that barium could be meant to wear down a person's immune system. Anything that causes ill effects in the body long-term chronically is going to affect your ability because it's constantly working on the body. So from that aspect, yeah, it's a potential. Ryan says he's conducted research on his own about secret government testing on the public, but he's still a bit skeptical about the alleged chemtrails, at least at the moment, because the Poison Control Center has seen no calls about exposure to barium.